ببینید بچه‌ها، طی این همه سالها که من براتون کانتنت ساختم، یه سری ویدیوها گذاشتم، مثلا این مال 10 ماه پیش، چند سال پیش، فلان مثلا، در رابطه با وو شماره 2، ورلد آف وارکرافت دوم، وو 2 چیست، ریومپ دنیا، ورلد آف وارکرافت دوم. می‌بینی خیلی تاپیک داریم، ناکن می‌بینی اصلا خیلی صحبت کردیم راجع به اینجور مسائل قدیما و یه سری ایده‌ها، اونم بعضیاش آرزو، بعضیاش احتمالات، بعضیاش فکت داستانی بوده. اخیراً من اینجا تو 4 روز پیش که ایشالله من براتون فردا این ویدیو رو تو کانال فارسی من میذارم، ببخشید اینو تو کانال فارسی براتون گذاشتم، عذر میخوام، اینو میخوام براتون تو کانال فارسی بذارم، اینو گذاشتم میتونید ببینید. اگر اینو ندیدید آخرین ویدیو HajiWarlock اینه. در رابطه با سارگرس و شمشیرش اینا گفتم و بعد اومدم گفتم که آقا من یه ایده ای دارم راجع به وو 2 و یه سری بحث و گفتگو که اینو میخوام بعداً بهتون بگم که ویدیو بعدین باشه، که شما ایرانی‌ها هم حتی کامنت گذاشتید که ویدیو راجع به وو 2 بده، حتی خارجی‌ها هم گذاشتن، یعنی پس جفتش با هم دیگه آماده است. اوکی، اینو میذاریم گوشه زنمون. پس این دو تا قضیه. حالا من می‌خواستم وو 2 رو ویدیوشو بسازم که الان وسط امتحانم، چند روز آینده شروع می‌کنم اون کارش کردن و راجع به سری دیتا خیلی عظیمه و ایده خیلی زیاده. دیدم یه یوتیوبر در واقع آمریکایی به اسم دلاری، دیدم این اومده اون ایده رو گذاشته. یه بخشیش حالا نمیدونم ویدیو منو دیده، یعنی ویدیو انگلیسی منو دیده، بعیدم نیست چون کامیونیتی دیگه، بعیدم نیست، ولی اشکالی نداره، واقعیته و یه ایده وجود داره و من حتما این ویدیو رو میسازم در رابطه با وو 2 ریست دنیا. اصلا چی میشه؟ آیا ما میریم پشت ازوراس؟ آیا از ازوراس میریم؟ آیا ازوراس میمیره؟ ازوراس بیدار میشه؟ کاتاکلیزم 2. خیلی ایده متنوع، شاخه است، خیلی زیاده. کاری به اینا نداریم. خواستم بگم من ایدهشو داشتم و می‌خواستم بسازم ولی این جلوتر گذاشته. حالا یعنی 20 ساعت پیش گذاشته و چون چیز خیلی مهمیه، من سال‌هاست که ویدیو ریاکشنی اینجوری نرفتم که بخوام ریاکشن بریم و ریکوردش کنیم و الان ولی میخوام چون خیلی چیز مهمیه و دوست دارم اینو با هم دیگه ببینیم. فقط دقت کنید، خیلی ایده زیاده، ریومپ دنیا، اسستای بازی از اول بسازن، هاوسینگ تو سر تا سر دنیا، اصلا ایده زیاده. ولی صرفا ببینیم بلال چی گفته و یه خورده پیازداغش هم با دانش من بیشتر کنیم و کار در بیاریم. You've probably noticed that من زینویس فارسیشم فعال میکنم. we fight a new flavor of mega powerful cosmic villain every همینجا پایز بینم بلیزارد کلن انگار از ایده دشمن مثلا هر اکسپنشن یو بگه اوکی این آدم بد است، این اکسپنشن بگه این آدم بد است، یه خورده داره دور میشه و این چیز خوبیه و مثلا زاراتاس رو برای چند تا اکسپنشن طراحی کردن که خوبه. حالا کلن حالا به مثلا هیجان انگیزی شاید جیلر اینا نرسه ولی چیز خوبیه. expansion, they keep getting bigger and badder, and each new layer of power kind of feels like it weighs the setting down. This is obviously unsustainable. It has to change, and it seems Blizzard actually knows how to do it. And their answer is to kind of nuke everything. In effect, to clear the board. That's the point of World Soul Saga, and it very much begins in Midnight's patch 12. میگه برای اینکه ما از شر به حال ما کازمیک چارت داریم دیگه، 6 تا نیروی جهانی و فلان و بیسا، میگه از شر اینا راحت بشه بزنه همه رو معادله بازی عوض کنه. 2. This all comes from our knowledge of the lore in Warcraft's production, plus the huge leak that has hit the community. این لیکر ما قبلا بهش ریاکشن رفتیم. به نظر میاد آرش که یکی از دیولپرها از دوستامونه گفته این به نظر واقعی میاد. حالا ما کار نداریم، به نظر منم ممکنه واقعی بیاد ولی چند تا دلیل داره که میگم واقعی نیست. چون که اینجا تو چارتش RTS البته ممکنه واقعی باشه چون بلیزارد دوست داره پول در بیاره، فرانچایز وارکرافت اصلا کریس متسن استخدام کردن نه فقط برای وو بلکه وارکرفت رو اکسپند کنن، یعنی موقعی که استخدام شدن. اینجا نوشته هولوش انتهای 2028 وارکرفت کرونیکل بیاد. خیلی جالبه. دیشب تو استریم هم داشتم یه چیزی رو به بچه‌ها نشون میدادم که یه فنی اومده وارکرفت 1 و 2 رو با موتور بازی سازی وارکرافت ریفورج دوباره ساخته و اسمش هم کرونیکله. شاید یه چیزی تو مایه همونه. پس قابلیت وارکرافت کرونیکل ساختن رو داره. مثلا میشه وارکرافت 4 RTS از بالا. آرتاس ARPG هم به حق جور در میاد. حالا چرا؟ چون که قبلا بلیزارد
یه پروژه‌ای داشت اسمش یادم رفت که نیاورد، که می‌خواست یه بازی ARPG بده با محوریت ترال، فقط راجع به ترال، و که اینو با محوریت آرتاس بگم خوبه. و دو تا چیز جالب میشه، انیمه سری انیما که میدونیم که 2 سال پیش من قبلا ویدیوش هم گذاشتم، بلیزارد گفته با نتفلیکس داریم همکاری میکنیم و چیزی بهتون نمیگیم، اونا استاد این کانن، بعید نیست انیمه وارکرفت رو چند سال دیگه بدن و نمیشه لایو اکشن که نمیشه انتهای 2029. لایو اکشن وان پیس رو دیدین؟ لایو اکشن ها یعنی با کاراکترهای دنیای واقعی، بازیگر واقعی بدن از لایو اکشن. حالا نمیدونم آرتاسش چیه، خیلی چیز جالبی میشه اگه اینم بدن، ولی به هر حال اینجا مسیر وو 14 و وو 15 رو هم گذاشتن و در کنارش کلاسیک کاملوت، پروژه ورلد آف وارکرافت کاملوت که همون کلاسیک پلاس میشه، امیدوارم نرینن توش. پس این یه چارچوبیه تو ذهنتون باشه. Like a lightning bolt. It almost sounds too good to be true. It includes a live-action Arthas show, an ARPG, که به نظر میاد واقعی نیست. a new real-time strategy game, the stuff of dreams, which absolutely makes it look fake. But here's the thing. There are parts of this leak that were not in the public domain, that were not public knowledge whenever the leak first happened many months ago in 2025. And the parts of the leak that line up are clearly not just a lucky guess, because it even gets a project code name right. But to get back to the story and the lore, we've got to get away from this leaked document and go to another part of the leak, because buried deep in a comment section about, of all things pet battling, the leaker casually revealed the future of the World Soul Saga. They claim that a setting-defining event will happen at the end of the Midnight expansion. Something so big, it'll change... ببین من راجع به همین ویدیو شمشیر سارگرس هم که دیدین و قبلا راجع به زالاتاس گفتم، به حال پچ 12 ما میریم تو قلب دنیا. حالا مسیر چجوری باز میشه، شمشیر، اینا همش بحثای داستانی جداه، ولی ما میریم تو قلب دنیا. پچ 12.2 ریناونش لیک شده از دیتا ماینرها به اسم ریناونش، آیکونش هم آیکون خیلی جالبیه که اسمش اینه رادینت کور، اسم ریناونش، رپوتیشنشه 100% 12.2 راجع به قلب دنیا، روح دنیا، اصلا شک نکنید. و حالا همونطور که قبلا من تو کانال فارسی و کانال انگلیسیم گفتم، توی این ویدیو برای شما اینم گذاشتم فارسیشو، که اصلا چه بلایی سرش رو دنیا میاد. آیا ما اونجا داریم میجنگیم، جنگ ما و ضربات ما باعث بشه که این تشعشعات و این اتفاقا باعث بشه که مثلا لایت و ورد تو سر هم میزنن، جنگ ما با زالاتاس باعث بشه که سازه ورد کور، چیزی که توش ازوراس زندانیه، آیا اون در هم بشکنه و ازوراس یه حالت تروما و درد و رنج آزاد بشه با یه دردی که اصلا به اینجا، یا مثلا زالاتاس یه انرژی ورد بهش بده و اون نیمه بیدار بشه، یعنی هم تایتانه و هم قدرت ورد داره و کسش خل شده و دیوونه شده. پاسیبیلیتی زیاد داره، ولی هر چیزی که هست اوضاع بر وقف مراد نیست. اینو کریس متسن هم تایید کرده. The course of Warcraft forever, and they reveal the real conflict of the last Titan expansion, by which I mean who we'll be fighting and why having a particular character as the end boss of the World Soul Saga makes perfect sense. And after laying that out, they then claim that it's all set up for a WoW 2.0. نگفتن واسه واو 2. کریس متسن گفته ورلد سول ساگا تموم میکنه دفتر اصلی جهان وارکرافت رو، که ما رو میبره به یه دفتر جدید به 20 سال آینده. خب این میتونه به این معنا باشه که وو 2، ولی من وو 2 رو توی ذهنم حالت آنریل انجین و گرافیک جدید نمیدونم. من احساس میکنم حالا میتونه جاهای مختلف باشه. آیا آن سوی ازوراس ریست میشه، کاتاکلیزم دگرگونیه، حالا اینا رو صحبت میکنیم راجبش. A true lore reset. And if that all sounds mad, I'd totally agree with you. But is it real? Well, it is highly likely at least parts of this are real. We recently did a video deep diving the leak's veracity, and a lot of stuff does check out. But today, we're here to talk about the lore of the IP that so many of us love. So be warned, there are spoilers. Not granular details, not dialogue of specific characters, but absolutely we're talking about huge structural plot beats from where we're at midnight through to میگه من ریتم داستانی، اتفاقا من تو ویدیو وو 2 هم یا وارکرافت ریست تو ذهنم ریتم داستانی نبود، بیشتر تو ذهنم دیالوگا و ریتم با هم بود که من بیام دیکود کنم، بگم ممکنه این بشه، ممکنه این بشه، ممکنه این بشه، ممکنه این بشه. اینجوری بهتر میتونم توضیح بدم. Saga and then far into the future. Here's the thing I've noticed. A lot of people who need a website don't have one. Story begins. Last year, a Reddit user called
آره ببین این قضیه اینه که این اکثر رو یه یارویی داده بیرون، خب و بعد این یارو یه توییتی هم کرده بود توی ردیت، یه پستی هم گذاشته بود که این پست خیلی چیز مهمیه و این پست رو من میخوام بهتون بخونم. ازش یه سوال پرسیدن در رابطه با پچ کارش، پچ 11.2 که ما میدونیم که The War Within قرار نبود بچه ها ما بریم کارش و قرار نبود این داستانش اینجوری باشه. این فکت یه سری چیزای دیگه بود که کریسمسن اومد و خب 8-9 ماه هم بود وار ویدین ساخته شده بود، یه سری چیزاش که هنوز ساخته نشده بود عوض کرد، مثل 12.1 مثل 11.1 مثل 11.2. اوکی اینا رو کریسمسن اوورد، قرار بود یه جور دیگه بشه، بجاش اونا رو کات کرد اوورد توی میدنایت. مثلا سرزمین هاراندار اسمش بوده روتلند، قرار بوده پچ آخر The War Within باشه و بلیزارد اینو کاتش کرد و توی میدنایت به عنوان چیز داریم. اوکی Koresh, user Zelmak shared their theory that Koresh wasn't initially intended as a patch zone, and that originally the Rootlands was set to be in the War Within. But the Rootlands then became Harrandar, and Koresh was built from scratch under Chris Metzen's new World Soul Saga framing. Well, the user, the leaker, Fifth Yacht, actually says that theory is correct. و یارو اومده اینو گفته، میگه this is correct، میگه درست میگی. اکسپنشن بعدی روی ریترن بلک بلاد، روی بلک بلاد اولد گادا منظورشه و ورد سول ازوراس تمرکز داره که ازوراس قرار آخرین فاینال تایتن بشه، فاینال تایتن بشه. خب ببینید بلک بلاد و یه بخشش ما توی دوار ویدین داشتیم و یه بخشی دیگه هم توی هاراندار الان داریم. درد ازوراس، اون موجودات و اون به حال چیزی که اون پایین وجود داره و همچنین هم احتمالاً کثیکس که تو پچ 12.1 بعد از 12.1 آزاد بشه با کشته شدن اولاتک، یه بخشی از این داستان بلک بلاد اولگادا رو کاور بکنه و میمونه ورد سول که به نظر من ورد سول برمیگرده به چی؟ برمیگرده به 12.2. حالا اینو که گوشه ذهنمون داریم در ادامه میاد یه چیز دیگه میگه ازوناس آخرین تایتانه. حالا گوش بدیم باز ادامه میدیم. And they revealed what happens next. Here's what they wrote. Quote, the next expansion will return to the Black Blood/World Soul, with Azeroth being the final titan and coming to life to cleanse the planet, including players. The last expansion will wrap up with us having to kill Azeroth to restore her. Then, off to WoW 2.0. Now that's a huge statement. I mean, what do we even make of that? اینجا اشاره میکنه یارو، میگه که بعد ازوراس به زندگی میاد، come to life، بعد میخواد کل پلنت سیاره رو کلینز کنه. خب این بنا به دلایلی میشه که توی 12.2 رخ داده. احتمالاً هم سر همینم تایتانا میان که یه اتفاق خیلی بدی، ازوراس زنده شده ولی کامل نیست، تایتانه که باید باشه نیست، ناقص، نارسه، وید فرم شده و حالا هر چیز دیگه تروما داره، درد و رنج کشیده، شمشیر تو چونش بوده یا زالاتاس یه کاری باهاش کرده. به هر حال اینا است که اون میخواد دنیا رو ریست کنه، یه حالتی که میخواد تو همه چیزو وایپ بکنه که میگه آخرین اکسپنشن که لاست تایتانه ما مجبوریم که با ازوراس بجنگیم که ریستورش کنیم که باس آخر لاست تایتان اصلا با عقلم جور نمیاد، باس آخر کل حماسه روی دنیا باشه. میگه بعد آف تو وف 2 که بعد ما رو میبره وف 2. خب این بدین معناست که مثلا اوکی ما اگه ازوراس رو بکشیم چطور وف 2 رخ میده، یا اگه وف 2 رو رخ میده وف 2 آیا توی ازوراس یا نه سیاره متلاشی میشه ما باید بریم گریت دارک میان. اینا رو من قراره تو ویدیوم بگم. یا مثلا نه ما یوهو میبینیم یه پورتال باز میشه، موروزان امروز تو باشگاه این اومد تو ذهنم، موروزان میاد بیرون دستشو میده بیرون میگه که چمپیون تیک مای هند، دست منو بگیر و ما رو میبره توی فضایی که ما میتونیم ازوراس رو توی تایملاین های مختلف تست بکنیم. یا نه مثلا کلا کاتاکلیز رخ میده، غاره‌ها میرن زیر آب و غاره‌ها نابود میشن، یه جوری جهان جدیده، مثلا ما کاراکترمون بیهوش میشه برای سالهای سال، مثلا توی خواب ابدی میره، مثلا 1000 سال خوابه و بعد بیدار میشیم کاراکترمون و مثلا میگیم چی شده، یارو میاد میگه که آقا 1000 سال تو خواب بودی، تو چمپیونی و تو خواب بودی. اینجوری مانتامون و پتامون هم پرزرو میشه میمونه و از اون برام میگم به همه چی من فکر کردم، یعنی میاد تو ذهنم و اون وقتی اگه ما خواب باشیم بلیزارد میتونه مثلا اینو بگه توی پلیر آخرین نسل از اون نژاد هستی و کلا میتونه بلیزارد بیخیال همه این نژاد و کلاسا بشه.
میفهمی؟ و بگه تو آخرین نسل یا کلاس‌ها رو مثلا نگه داره یا مثلا چیزای جدید بگه، ولی به هر حال تو آخرین نسل از اونی و وقتی وارد بازی میشی تو با کاراکتر تازه کلاس انتخاب بکنی. نمیدونم، خیلی میشه کار کرد. یعنی این یک ایمیجینیشن بزرگی میخواد. Up with us having to kill Azeroth to restore her. Then off to WoW 2.0. Now that's a huge statement. I mean, what do we even make of any of that? Well, the good news is quite a lot actually. So let's break it all down. Now, when this was posted, the next expansion in question was, of course, Midnight. And in Midnight, we can see that we have not strictly returned to the whole Black Blood story that was all through the War Within. But I believe the leaker was working with the context of the War Within's Black Blood storyline. We, of course, now know that that storyline has transformed into the Harrandar and World Soul story of Midnight. You know, all the stuff with Alanhara, the Rift of Aln, all that stuff. So it does basically check out. Next, then, there's Azeroth. Azeroth as the final Titan. Well, that's actually something that we've known the Titans themselves call her, and we know that since all the way back in Mists of Pandaria with the legendary Cloak quest. Basically what happens is, Rathian, being a bit of a mad این bastard... خیلی چیز جالبه. یه کوست لژندری داشتیم تو نسخه پانداریا، یه بک لژندریه و ما وقتی که رادن میخوریم، حالا میگم میخوریم، میکشیم، قلبشو میگیریم میاریم، حالا مال کوست لژندریمون میدیم راسیان میخوره و قسمتی از قدرت آمانتول توش بوده. وقتی که اینو میخوره از زمون انگار مثلا آمانتول صحبت میکنه، آمانتولی که سارگارس اومده سراغشون و همه اینا رو میکشه دیگه، دیدین میکشه رویشون، تو دنیا پخش میشه تایتان آمانتول و داد میزنه. راسیان از زبون آمانتول میگه آخرین تایتان رو نجات بدید، the last titan. Assumes the heart of Lei Shan. میگه نه final titan. Within the heart of Lei Shan was the essence of Aman'Thul. Aman'Thul, of course, I see. بیا میبینم میلیون ها میلیون دنیا perfection but one above all others. یکی بالای being the بقیه big leader of the Titans. And upon consuming the heart, Rathian We have fallen. ما شکست خوردیم. We must rebuild the final titan. ما باید آخرین تایتان دوباره بسازیم. Do not forget. فراموش نکنیم. effectively was made a conduit for a message that was personally sent by Aman'Thul at the moment Sargeras defeated the Titan Pantheon. So, suffice it to say, that checks out. Now, the next thing is Azeroth coming to life to cleanse the world, and that including us. Of course, the idea of a Titan. حالا تصور کنید ازوراس هم موفق باشه. حالا فرض کن توی من نمیدونم بلیزارد این کارو میکنه، ولی فرض کنید مثلا ازوراس هم بیدار شه، ولی موفق باشه ما رو هم بکشه، دنیا رو کلینز کنه. من بعید میدونم بلیزارد این کارو بکنه، ولی دنیا رو کلینز کنه، همه بگاه برن، همه بمیرن. Titan cleansing a planet is not really a surprising thing. Remember, of course, Algalon, the final boss of Ulduar. But in all of the leaks, this really was the big one, the idea that Azeroth would actually wake up. Now, we've been told since the end of the Legion expansion that Azeroth was waking up, but it always felt like something in the far future. Well, the future is almost here, and the leak claims that this happens in the expansion we are playing right now, and that it is actually the final big epic moment of the Midnight expansion. آره دیگه تایم میدنایت ازوراس بیدار میشه که باعث میشه نسخه لاست تایتان بده. پس بیگ فاینال مومنت میدنایت که اوضاع گفتش از کنترل خارج میشه همین بیداری ازوراسه که همونم پروفسیه، اصلا پروفسی سانگ آف د دپسه. ناگاه گفتن ازوراس کامل میکنه فاینال اویکنینگ، آخرین بیداری رو، ازوراس بیدار میشه. But that's when it does get a bit tough, because apparently she's going to cleanse us, and I don't think that means unclogging our pores. I think it probably means burning us in some sort of grand fire. Maybe, maybe not. There's a few options here actually. Of course. ولی خب میدونیم مسئله چیه؟ مسئله اینه که چندین آپشن داریم و چندین لایه است. اگه ازوراس بیدار شه چی میشه؟ خود بیداریش گنده است، کوچولوه، سایزش چقدره، دنیا تیکه تیکه میشه، نمیشه. اصلا اینقدر دیتاه. Or Xal'atath is on her way to the world core literally as we speak. That's where Azeroth basically is imprisoned. So Xal'atath could corrupt Azeroth. Maybe then Sargeras' sword will have done something. Maybe shot some of that fell juice into the world and made Azeroth go loopy. But looking at the story as it's developing right now, I think the most realistic outcome is this. The Titans' mission to transform Azeroth into one of their own is going to succeed. And in the end, we just won't fit.
میگه تایتان ها موفق میشن و ازوراس رو به شکل تایتان بیدار میکنن، ولی من بعید میدونم ازوراس اون تایتانی باشه که اونا هستن. احساس میکنم زالاتاس یه کاری میکنه باش. Into the Titans' plans for Azeroth. Though if I was a Titan, I wouldn't be so sure, because we don't even know if the Titans will fit into the vision of a titanic risen Azeroth. What if she wakes up and decides that the Titans are also a big old mess? That could absolutely happen. But based on what we can read in the leak and the surrounding lore context, it maybe seems like the last Titan is a war against Azeroth herself. Maybe a corrupted Azeroth, who exactly knows, but perhaps more against her than it would be against, say, Xalatath or the Titan Pantheon. شما اسم میکنید زالاتاس میدنایت رو زنده در میبره؟ ممکنم نه بمیره واقعا، ولی ممکنه. And that would mean that the true meaning of the World Soul Saga is ultimately its end boss, the last Titan. So let's see what that looks like, and why there are no other good options. Okay. Okay, let's assume all this stuff is real and that it is still Blizzard's plan. Do remember, of course, plans can change. But let's assume then that Azeroth is going to wake up and then try to cleanse the planet, including us, the players. Now, there are realistically 3 reasons why that would happen. The first is Xalatath. As the story currently stands, she has the best chance of corrupting Azeroth and, yes, sending her on some kind of world-cleansing mission. Xalatath has long claimed to want our World Soul, but we've never been 100% sure why. And within that why could be a full explanation of what's contained within the leak. Though what we do know currently is the background Void lore effectively tells us that Xalatath wants to use Azeroth's power to become the ultimate devourer, the thing that will consume all of creation until, as the prophet Velen saw in his early visions of the Void, she just becomes an endless nothing eternally gnawing on itself, which would be bad news for us. Now, the next option is the Titans, and that's honestly not much better for the denizens of Azeroth. Yes, we don't trust them as much as we used to, but they were very recently working with us. And even if we're drawn into conflict, I think it is the case that the Titans aren't simply evil. To say that would be a reductive view of how they've been characterized so far. Think about it this way. Azeroth is called the final Titan in the lore, but the end of the World Soul Saga is called the Last Titan. Let's think about those names. If the Titans turn Azeroth into one of them, then, just like in the Void scenario, she would become the ultimate being of order. Nothing will be good enough in her eyes based on how beings of order tend to work in this verse. And that would mean that everything would have to be unmade and then remade into some perfect balance system. That probably includes the Titans themselves, leading to a cosmos of perfect static order. Again, that's bad news for us, and in that case, the final Titan may ensure that she is the last Titan. Then there's the third option, and this is the darkest of them. It's that Azeroth emerges from the world as a traumatized monstrosity. Beings like Chimeras, the undreamt god, or, say, the uncontrollable superweapon Ulatek, who we're going to be dealing with in patch 12.1. Effectively, in this reading of the lore, Azeroth would be a nightmare-fueled, half-void-infected, half-order-infected world soul, so sick of bullshit and chaos that she just decides to cleanse everything with fire. Now, no matter what happens, you can see that any 3 of those are pretty rumbly, but with any of them, there is a way that we can save our world, save its soul, and bring Warcraft into its next era. And now that you've heard it all, I bet you've got an uncanny sense that you felt this coming, that one way or another, we were always going to meet Azeroth. Chapter title
People have been talking about Azeroth waking up for nearly as long as we've known that she was in fact اینو با استفاده از چیز درست کرده. a sleeping world soul. Here's the community working out what she could look like 9 years ago. It's some pretty sick art. Here's another post worrying that whenever آره ببین پست‌ها زیاده که اگه از بیدار میشد چی میشد، what happens فلان بسان، خیلی چیزا میتونه رخ بده واقعا. دنیا دگرگون بشه یا نه اصلا ما مجبوریم فرار کنیم از بریم، نمیدونم سارگارس یهو میاد جلو از میگیره با ایلیدن میان از میکشه، اصلا نمیدونم واقعا. it happens, the planet will basically ویدیو بعدی احساس میکنم مغز من پودر بشه. pop open like an egg and that all our characters will be deleted. Certainly a valid fear. And even if this early lore exploration doesn't get the details right, it's clear that all these people knew this was coming. And not because they could magically tell the future, but because this story has been building since World of Warcraft launched. Let's go back to Chronicle. Chronicle told us in no uncertain terms that Azeroth was a world soul and would one day emerge as a fully grown titan. But that was just a confirmation of something that we'd actually already known. If you ask a Wrath of the Lich King veteran what they thought Azeroth was, they would give you something pretty close to the modern truth when you actually think about the lore. As an example, take a read of the Discs of Norgannon in Vanilla's Uldaman dungeon. You see, we discovered that earthen transformed into dwarves, but we didn't really know why they did that. Now, this is a mystery that was first resolved with the Old Gods and the Curse of Flesh. And then, of course, later with the Earthen of Khazalgar gaining free will under the influence of the World Soul. Now, in the Storm Peaks, we experienced an immense 3-part revelation about the Titans. In the Tribunal of Ages, we discovered that Azeroth, the planet, was a host. But a host to what? We just didn't know back then. But even Yogg-Saron backed that up whenever we killed him. Because when we did, he told us that the end of days was upon our miserable seedling. He called Azeroth a seedling. What was she going to grow up into then? What did he know? Of course, almost immediately after that in Ulduar, we face off against Algalon. We defeat him, and when we defeated him, we basically convinced him that being a native of Azeroth gave us some sort of special free will sauce, and then maybe we could take on the old god corruption ourselves. And if that all seems a bit rumbly to you, basically Algalon is a type of being that we call a Constellar. They're deeply entwined with the Titans in ways we probably don't fully understand yet, but his job was to watch over things, and if stuff completely went foobar, if Azeroth got just totally corrupted, he basically could hit the big button that would re-originate the world, effectively fire off all the Titan machinery that we had discovered and cleanse the whole thing, with everyone on it. Now, he wouldn't just do that willy-nilly, he would make a determination, he would make a calculation. And when he calculated that he would defeat us, but in fact we defeated him, he then realized, oh dear, what if my calculations aren't all correct? And that's why the world didn't end in the middle of Wrath of the Lich King. And that's a moment in a lore exploration that I think you really have to feel to get how Blizzard have been developing this lore for, I don't know, like 20 years. Now you may then be thinking, why were we so special? Well, the good news is that over the years, the lore has circled ever closer to giving us a definitive answer to that question. Here's an example. In the Cataclysm expansion, Malfurion was on a bit of a side quest to save the world حاجی توی این ویدیوم راجع به این قضیه مافوریونه گفتم که میاد ریفت آف آلان یه سر میزنه تخم نداره بره داخل و بعد میگه یه چیز خیلی ترسناک اون داخله. البته من اینو ربطش دادم به اولگاد پنجم، گفتم نکنم ولی خب خیلی جالب. من احساس می‌کنم ویدیو Nightmare spawned sleeping sickness whenever he discovered the Rift of On, this bizarre half-dreamed place deep within the Emerald Dream. Now, when Malfurion was there, he sensed N'Zoth, but he also sensed something older, something primeval. And we now know what he felt was the remnant of Azeroth's true cradle within Harrendar. Cradle basically being where she just kind of bedded up and chilled out, let's just say. Canonically, that story happens during Cataclysm, though the next bit is something that we actually saw when we played Cataclysm, and that is Magni transforming into a diamond. He basically tried to commune with the world, turned into a diamond, everyone thought he was basically dead, but that was only until Thrall found his spirit traveling in the deep places, talking with something a bit weird.
Now, by the time of Legion expansion, Magni is back in his feet, and he tells us what the recently released Warcraft Chronicle had made canon, and that was that Azeroth herself was a World Soul. Then we were told repeatedly through Battle of Azeroth that the planet had a personality, that the planet was an entity, not just some artificial dead thing or a source of power. No, she was an actual being of some sort. And the due to Sargeras' actions at the end of Legion, she was in great peril. You may remember the famous voice lines about Champion! The wounds! All that stuff. Of course, in BFA, we patched her up, we thwarted a plan from N'Zoth, and then the next two expansions went back and forth on what Azeroth actually was. But then, the World Soul Saga revealed the all-time maximum canon authentic lore for what Azeroth is. And that is some form of being at the center of creation. And we learn that if any one of the unbalanced forces of the cosmos was to control her, that it would basically be the end of everything. But throughout all that lore development, no matter what iteration of the World Soul we were on, Azeroth was always one thing: sleeping. Now we know that she's going to wake up, and that when she does, she'll be controlled by, likely, one of those unbalanced powers, be it Xalatath, be it the Titans. اسم آینده بازی میذاشتم تو لایوم قبلا راجعش صحبت میکردم. پیش خودم میگفتم اسم ساگای بعدی، حماسه بعدی رو میذارم کازمیک وار، جنگ کیهانی، که از راست بیدار میشه و 6 تا نیرو اونو میخوان. البته ممکنه حالا این مسیر اینجوری دیگه نباشه. And that will be when this long built up threat and storyline actually becomes real. But through all those vast quantities of lore, there is actually a facet of Azeroth that had not been covered until recently, and that is her true name. Her true name is Alan Hara. و جالب که اسم دنیا که تایتانا اومدن اسم غاره گنده رو گذاشتن کالیمدور. این کالیمدور نه، همه غارا هم چسبیده بودن. اسمش کالیمدور نبوده، اینو نلسایرون به ما گفتش که اونا حتی اسمش هم جعل کردن. این ازوراس که اسمش ازوراس نبوده، اسم دنیا کالیمدور نبوده. آلنهارا اسم از واقعی ازوراس. So whenever we fight Azeroth, if the leak's to be believed, the thing we're actually going to try and save is Alanhara, because Alanhara is our world's true nature. And it's in saving Alanhara that we will see the seeds of a lore reset that will truly bring us into something میگه ما داریم نجاتش میدیم Alanhara دنیا ریست بشه. We will see the seeds of a lore reset that will truly bring us into something that you could call WoW 2.0. Okay. Some have to fight for power. It's been a crazy ride to get here. We've got the early days of, say, the Tauren mythos and the Earth Mother, and how the Earth Mother could cause earthquakes, to now where we have a World Soul on the verge of waking up. This truly is Warcraft's central story, or at least one of the central pillars of the lore, finally getting to its natural conclusion. And that's why the World Soul Saga is as much closing WoW 1.0 as it is setting up WoW 2.0. So let's talk about what happens next. Because we've known since Metzen announced the saga that they're thinking about the future. And by the future, I mean WoW version 14 and onward. First, to do this, they need to reset the stakes. همون WoW 14 میذارن ولی دنیا رو ریست میکنن. Each expansion tends to deliver a new layer of power. They keep on stacking, and eventually, by the end of it, we'll be fighting the planet itself. That's getting a bit out of hand, but equally, it is something we do actually need to deal with. So it seems Blizzard is going to nuke all of it. How would they do that? Well, they would do it with Azeroth. Or, like I said, Alanhara, a real name. Now, behind every top-level villain's motivations was Azeroth. Sargeras wanted to destroy her. The old gods wanted to create a dark titan out of her. The titans, of course, wanted her to wake up as a new pantheon member who'd be able to help them in their grand old plan to order the cosmos just as they see fit. And for the longest time, we only understood Azeroth through the motivations of those villainous characters. And now they're all on a collision course for the World Soul. Xalatath is almost there. The Titans are likely on their way back, and Sargeras may even be with them.
In our war to cleanse Azeroth, there will be casualties. And if you want to reset the power scaling in your universe, well... آره دیگه اینا انقدر قویان ما که نمیتونیم همه چی رو شکست بدیم. Azeroth این کار میتونه بکنه. Killing off all your gods is a good way to do that. And now we can actually see a power that could credibly kill off the gods. That power would be... خب اون وقت همه ما هم میبینیم واقعیت رو ریست میکنه یعنی چی؟ تانوس مگه؟ World Soul. At first corrupted, ordered, or insane. But perhaps then we cleanse her because we have to cleanse her. There's no other choice. What Alanhara offers, then, is the truth that no one was really able to see. That she was more powerful, perhaps, than any force that could have controlled her. And in that moment, she may indeed wipe the board. It at least seems to me... تخته رو پاک کنه، داستان عوض بکنه، هممون بمیریم. نمیفهمم. That is the lore implication of all the leaks that have came out. And it's when a credible picture... آره از همه که قوی تره. آزادم بشه ما دیگه ریستورش کنیم و بعد چی میشه؟ بگه خب اوکی اینا که دیگه مردن شما هم بمیرید، حافظتون رو پاک کنم، نمیدونم. اینو میخوام ایمجین کنم نمیتونم. What comes next actually snaps into focus for me, at least personally. Right? A setting cleared of massive powers. No more... اوکی اونا مردن. از اوناست چجوری باعث میشه که اینش مهمه. Titans or void lords vying for domination. No more, oh, this is the purple expansion, this is the green expansion, oh, it's the void, it's the fel, where it all just starts to feel really pedestrian and disconnected from the experience of our characters in the world that we love. And to step outside of the lore side, what I'm really talking about here is finally an opportunity to tell entirely new stories in Azeroth that are... اوکی داستان جدید ولی چجوری ریست کنه این مدلش خیلی مهمه. ما صرفا که Azeroth رو ریستور کردیم چه باعث میشه که Azeroth دنیا ریست کنه یا داستان ریست بشه. اوکی ها شاید مثلا داستان تموم بشه، ها وارکرفت تموم بشه، خب برای چی از اول شروع بشه 14 مثلا نسخه 14. این برام خیلی جای سختیه. من میگم اوکی Azeroth حالا چه هر مدلی بد بشه فلان بشه زود بیدار شه ما بکشیمش ریستورش کنیم اون همه بیگ بد هم شکست بده اصلا اوکی چجوری ریست بشه اینو به من یکی بگه. چجوری اصلا 50 تا قاره رو بکنه 2 تا قاره. چجوری باید یه چیزی بشه دیگه، زلزله‌ای بیاد، کاتاکلیزمی بشه، ما از Azeroth بریم، Azeroth پود بشه، سیاره پود بشه، یه چیزی باید بشه. میفهمی؟ ما اصلا بخوابیم یا مثلا ما رو بوست کنه Azeroth با قدرتش بخوابیم، چه میدونم، واقعا نمیدونم. In the lore of Azeroth, and if you ask me... یا اصلا بازی تموم بشه. بازی تموم بشه و وو 14 یه جامپ اسکیپ 1000 ساله داستانی باشه. مثلا بازی تموم بشه ما چمپیونا مثلا تو استونوین مجسمه‌مون باشه تو اورگریمار 1000 سال بعد اومدیم می‌بینیم مثلا دیگه استونوین و اورگریمار هم خرابن و مثلا عوض شده همه چی. That sounds exactly like a spiritual WoW 2.0. Not putting it into Unreal Engine or some gimmick like that, but an actual change to the status quo that signals a fresh beginning. And after all of the crud that I think we've accumulated over the years within the lore, that may indeed be a healthy thing. Provided, of course, Blizzard is able to remember the essential intrinsic properties of the Warcraft IP that drew people towards it all those years ago and for so many years since. Because if WoW 2.0 looks like generic, easy-to-consume fantasy slop, I think it will die on the vine. If, however, it can re-establish itself as a true secondary world that actually is treated seriously, then we could be off in a good direction, especially if that's backed up by the likes of, say, the other things that are there in those leaks, like another RTS, a Arthas. به نظر من ویدیو جالبی بود ولی من معتقدم که اگر من همچین ویدیویی بذارم من خیلی قشنگتر از این میذارم و هنوز جواب این سوالمو نتونستم بگیرم که اوکی صرفا اصلا ما بگیم Azeroth آدم بد بشه، زالاتاس این کارو باش میکنه، تایتانا این کارو بکنه، اصلا هر ما جلوشو بگیریم و تبدیلش بکنیم به آلنهارا، ریستورش کنیم، نجاتش بدیم، اونم جلوی تایتانا و اینا رو بگیره یا مثلا جلوی من نمیدونم چیکار میکنه، بشکم میزنه دنیا ریست میشه، ما رو میخوابونه، چه میشه؟ یه چیزی باید بشه. میفهمین؟ من دارم بهتون میگم که یه دلیل منطقی داستانی بلیزارد باید بذاره دیگه. نمیتونه بگه اوکی مثلا این تموم شد، خب بچه‌ها اینم
وو حالا از اول به این هیرو بسازیم. اینجوری که نیستش که، چون ادامهش همونه وو 14 دیگه. غیر از این که اینا رو بکنن یه بازی و همینجوری هی کلاسیکاشو بدن تا لاست تایتن کلاسیکشو بدن دوباره از اول بکنن یه بازی کلا یه بازی از اول بگن اوکی اینو میذاریم وو 1 از وو 1 تا وو 4 مثلا 15 چی از وو 1 تا وو 13 یعنی لاست تایتن همینجوری بازی کنید واسه خودتون. هی کلاسیک میدیم بازی کنید، ریست میدیم بازی کنید، این میشه یه وو. ما رفتیم وو شماره 2 که این برای پروژه کملات با هر جور در میاد، ولی کملات خیلی زودتر از اون لاست تایتن میاد، پس همه چی اوضاع قاراش میشه و کسکلک میشه. واقعا رویاییه. ببین بلیزارد تواناییشو داره، فقط اینو بهتون بگم، چه دنیا رو ریست کنه، چه دنیا رو ریومپ کنه، از اول بسازه، چه ما بخوابیم 10,000 سال بلند شیم، به تواناییشو داره. یعنی استاش هست، پلیر هاوسینگ دیدید، گرافیک همه چی رو دیدید دیگه. حالا این 10,000 تا 20,000 تا ابجکتیو ما داریم، اینو ضبط داره هزاران بکن. بلیزارد دستش بازه، موتوراشو داره، قدرتشو داره، آدمشو داره، پولشو داره که دنیا رو ریبیلد کنه. فقط یه دلیل داستانی میخواد، داستان استورایی میخواد. اومد کاتاکلیسم شد، از راست عالیه واسه این کار. ولی چی غاره ها میرن زیر آب میگن نه. سالهای سال به نظرم بهترین گزینه‌اش اگه سالهای سال بگذره باید این مپ ها هم نگه داره. غیر از این که ببین اگه بلیزارد میخواد از شر از این همه مپ ها آزاد بشه، اگه میخواد یه فصل جدیدی رو نشون بده، میتونه یه کاتاکلیسم 2 رخ بده، یعنی یه زلزله‌ای بیاد با از راست مثلا با بیداریش تمام غاره ها برن زیر آب، نمیدونم، و ما فقط زنده بمونیم، همه بمیرن. Who fucking knows. واقعا کار سختیه حدس زدم بهش، راجبش صحبت کردن، واقعا کار سختیه به نظر من.